Okay, so Drams, if you're ready, could you please turn your video on and you will have 3 minutes to present. You may present in French and we'll start the clock when you start speaking. When you're ready. Okay, I'm ready. Go ahead. Ok. Bienvenue au projet AB Manioc présenté par Drams. Je suis Ramtoula Ali-Osanda. Je vous présente le projet. Les autres membres de mon équipe sont Djibril Ali-Osanda, Aboubakar Ali-Osanda et Dr Issoufou Bachir Bon. Comme plan, nous avons le background de Drams, les idées et innovations, les objectifs et mesures, la durabilité et mise en œuvre, le projet échelle réduite et la fin. Background. Le manioc est un aliment nutritif pour la famille. C'est une tubercule riche en calories et en amidon qui représente 75%. Il est riche aussi en vitamines B et C, selon les témoignages de 2015. Il a comme pour avantage qu'il est peu exigeant en intrants agricoles comme les pesticides et les engrais et il est très fiable en besoin en eau. Les produits disponibles en permanence sont le gari, le tapioca et la tchéké. Les propriétés résilientes au changement climatique, dont le manioc fait partie des plantes qui ont ces propriétés-là, et c'est une matière première industrielle. L'idée était de booster la production et la transformation, puis la commercialisation du manioc, afin d'atteindre les ODD 1, 2 et 8. Transformer le manioc en gari, tapioca et aliments pour bétail est l'un de nos objectifs principaux pour atteindre les ODD 1, 2 et 11. Comme innovation, c'est l'organisation structurelle, c'est organiser et structurer les agriculteurs et les coopératives de production de manioc pour atteindre les ODD 8, mais également produire des farines nutritionnelles à base de manioc afin d'atteindre les ODD 1 et 2. La production alimentaire pour bétail pour atteindre les ODD 1, 12 et 15, la transformation des déchets pour atteindre les ODD 12 en sachets biodégradables. Les objectifs et mesures. Comme objectif, nous avons la production de tubercules de manioc sur nos sites agricoles, la structuration des organisations paysannes, la formation de producteurs, l'installation de sites de production dans les 8 régions du pays, la présence de nos produits sur tous les marchés nationaux d'ici 5 ans. Le nombre de sites de production du manioc, nombre d'organisations paysannes et nombre de productions formées, nombre de sites de production, tout ça font partie des ODD pour nous permettre d'atteindre les ODD 1, 2, 8, 11 et 12. La durabilité et la mise en œuvre, c'est surtout sensibiliser et former les agricultures paysannes, développer un modèle de business autour du manioc, créer une structure de la chaîne de valeur du manioc au Niger et dans la sous-région, impliquer les acteurs et les partenaires financiers dans la mise en œuvre du projet. Et le tableau suivant vous montre la mise en œuvre du projet et comment nous comptons le faire. Là, vous avez quelques photos sur le site sur lequel nous avons travaillé et sur le site sur lequel nous avons aussi commencé la production. Et les produits que nous avons faits, c'est-à-dire le manioc, le gari et la tchéké. Je vous remercie. Thank you. Thank you so much, Drams. It is now time for a brief 5-minute stopover for jury deliberation. We are going to put the jury members in the breakout room. And before we announce the winners for round 1 and proceed to round 2, we will have a 5-minute break. Relax, get some water, and get ready for some challenging questions. We'll see you back here in a minute.
Bonnie, can you join the jury breakout room? I'm in, but please send me again the invitation to join the jury breakout. That's weird. I did. I think I'm in the main meeting room. It says you are invited to the jury breakout room. Okay. The screen is showing jury deliberation. Do you have any, maybe at the bottom, do you see anything like join breakout room or? No. No, nothing. Let me get you in again, right? Can you still not see it? No. No. My screen is showing jury deliberation. Is that room? No. So you're supposed to have an option to go to the breakout room. I think at the bottom on the right. Normalement, je suis rentré dans le meeting room. Elle doit m'envoyer le lien maintenant pour dans le cercle restreint du jury, mais je ne le reçois pas. Je suis on the actuellement right side. Une seconde, je regarde mon sheet où j'ai pris mes notes. Oui, j'ai pris. Drams n'a pas vraiment présenté. Je n'étais pas là. Elle a présenté? Ah, je n'ai vu que celui de Fifi. Oui. Mm-hmm. Uh-huh. OK. OK. Bon, comme je n'ai pas vu l'essentiel, ce que moi je propose, c'est de m'aligner à ce que vous avez choisi, surtout si vous êtes tous les deux sur le même ordre. Mm-hmm.
If we're all back, let me just check. Okay. It is time to announce the winners of round 1 knockouts in our Niger National Finals. Congratulations to Afroto, Getsingas, and Drams. You will be proceeding to round 2. And now it's time for round 2. Afroto, it is your turn to take questions. In true sporting style, we give my host the chance to throw a question at Afroto. So if you could all put your video, if Afroto and Mice hosts and jury members could put on their videos. Julia, quick check. I don't see Miss Jamila here. I think she left the meeting. Amir, can you reach out, please, if you can? Mice host, are you here? Yes, should I turn the camera on? Hello? Yes, please. Can you guys hear me? It's very soft. Okay. So now, can you hear me better? Yeah, it's better. Okay, well, let's do it like this. Amir, is Jamila joining us? She's here. Frank, are you able to tell her to connect her audio by any chance? She's connecting, so give it 30 seconds and then you can start. Okay. At least for Julia, I have one question. Yes. I sent you a message about basically the team numbers you
basically you put, Yeah. I mean, when you introverted the two teams, because was it the team number that were introverted? I didn't understand what happened actually. Basically, yep, Drams was against 5 field, was against you, and they were chosen to go to round 2. I will reply to your message personally. If we can get started with the Q&A now. So my host, if you are ready, could you please ask one question to Afroto? You have 1 minute to answer, Afroto. Okay, can you hear me well now? Yeah. Perfect. Before starting, I would like to ask a question to the jury. Can you hear me? Yes. My source, have I qualified for the round 2? No. Afroto is in round 2. You have Not qualified for. to ask one question. Okay, so I see. Well, okay. Okay, as a photo, Alexander, he said Afroto was founded since 2016 to 2015, right? No, I never said that. Didn't you? Okay. It's been founded like 2 months ago. Okay, sorry. So I get it wrong. No problem. Anyway, I would like to ask a question about your business model, because you gave a few numbers. Yeah. So what's the business model? Well, we have different kind of incomes. Basically, our main customers are NGOs, institutions, and corporations. Now, the idea is to do the proof of concept here in Niger, and then because our engineers are working well, we will have the MVP for the platform on January. But for the moment, as well on B2B, we can start. We have already started, and basically, we do one-shot photography, videographic coverages for NGOs, institutions, and federations, and also companies. And we also propose subscriptions. So we have also subscriptions for the ones that have like recurrent needs of pictures. So for example, after tomorrow, I'm going to shot the, well, in photo and video for the OC, like the organization of Conference Islamic. And basically that will be a one shot. Thank you so much. Jury members, the floor is now open to you. You may now ask Afroto questions. You have 4 minutes. I can speak? Yes. Yeah, I can hear you. I have one question for Alexander. In your project, what is the program, or what are the tools that you plan for reducing the inequalities? Okay, so to reduce inequalities, as I've said, we have like 3 main segments, 3 main activities, which are photography, videography, and graphism. For graphism, we're still on the try. We are working with the Société Agricole de Transformation for the moment. And basically the idea
is to give the opportunity to migrants, people with disabilities, and all those guys that have that are creative and have like knowledge in infographics and stuff like this to be part of the project. What we do is that when a customer have a need in graphism, like a kimono, a flyer or something like this, it will upload it to how do you say in English, to a formulaire, and basically we receive it, we send it, we activate a number of graphists, and basically the graphists do the work, and then they send us back the work, and basically then we send the work to the customer, and he choose the well, the conception that you like. And that's the idea of that, is that the good of that is that we can implement it all over the world. But basically, we want to stay focused in Africa. So, and in fact, in West Africa, content are kind of similar. So basically, the idea is to give the opportunity to everyone that have knowledge or want to know about infographics, because we will teach people how to do graphics also. We are already working with experts, and we will, like, the idea is to make partnerships with organizations to give the opportunity to learn, like to webinars, or maybe like to also like how do you say, to grants to go to school to learn, like to give them the opportunity to learn graphics, because you don't need to run to, well, we only have to to be in front of your computer, and basically if you have knowledge in graphism, or you want to know graphism, well, you can work with us, because we your question. Okay, you're back, Afroto. You can continue. Afroto, can you hear us? Yeah. I'm here. Yep, you can. You got cut off for the last 15 to 20 seconds. Oh, okay. Well, what I was saying is that, like, yeah, but so, well, I was saying that to make it simple, the idea is like everyone that is passionate or already working or wants to work will be able like to do graphism, because you don't only need a computer, so we can learn from wherever you are. So even if you, for example, a migrant, the idea is to, like, we are seeing it with the IOM and with the HCR, the idea is to put like computer on the center. So basically, the one that is passionate can work from where it is. Say for people that have disabilities, they can, well, if they can have access to a computer, basically they can do graphism, and we will give them the opportunity also to learn by giving grants, by doing webinar with experts, master classes, and all that stuff. And basically, as we can receive contracts from all over the world, because every kind of company can put like his needs on a platform, and we will receive it, and then we will send it to activate. Well, we will activate the graphist. Okay. 1 minute left. Oh, jury members, you can each ask one more question, Abani and Frank. Abani, you are muted. Hello, Alexandre. Hello. To go very quickly, among different ODDs, what contribution are you expecting to give following your projects? Well, on those ODDs, we're on several ones. As I've mentioned, like we are like on reducing inequalities. We're also like on growing economy, as like most of, well, for the moment, all the we work for institutions and NGOs, but they have a lot of beneficiaries that are SMEs and all that stuff. And so we have already done some work for those, and that leads in good content for them. They're showing them on the social networks and all that stuff. So we have direct and indirect impact on the economy. And the idea is really to promote like entrepreneurship also here,
like to give the opportunity to people to have good content, because that gives value. Like communication, it's like what people see about your company. So basically, we are have an impact also on growth, and we have also an impact on the industry as we are building a platform. Basically, we aim to, well, we are innovating on the photo. It's not a simple photography company, it's a photography tech company. We have a machine learning. We are building the machine learning now, the only algorithm. But the idea, like we collect all the data from the pictures that we take. We are standardizing all the processes. And basically what we will be able to do before is when we do a shoot, we will be able to upgrade the pictures on a platform. The platform would retouch the picture. And then we will be able to assure like good quality for the customer. So basically we're also on the tech. And yeah, we are giving decent jobs. So basically, as I told, the idea is to give at least $700 to each of our workers or our creators, and that is like about like 8 to 15 working days. So basically, we give decent jobs. We promote entrepreneurship. We are on tech, and yeah, basically the idea is to be like everywhere in West Africa and work for even companies that are abroad. Okay, thank you so much. Time's up. So thank you so much, Afroto, and thank you, jury members, for asking the questions. Next up, we have Get Singas. It is your turn to take questions. I just want to remind everyone that you are allowed to ask questions and answer questions in French as well, if that is more comfortable. Sahel Electronique, it is your turn to ask a question to Get Singas. You have 1 minute to answer. So Sahel Electronique and Get Singas, if you could put your video on and unmute yourself. Sahel Electronique, are you here? If they are not here, we can go straight into the jury member questions. He is here. Julia. Oh, sorry. Could you unmute yourself? Great. You can now ask one question. Hello. Hello. Oui, Ali. Yeah, okay. May I ask the question? Yes. Okay. So I want to know exactly Senegals, what they do exactly in a brief in briefly what they do exactly here, this project, what they do for the population of Niger. Okay. Ok, Ali. Vous me savez bien? Oui. Ok. Donc, Oui, ça va. Oui. Donc, j'aimerais, I'd like to answer your question in French. Et so, Okay. Singas, Okay. Singas, c'est d'abord, je tiens à le rappeler que c'est une idée qu'on avait développée dans le cadre d'un mémoire de master qui a été réalisé à l'Université de Maradi et en collaboration avec l'Institut universitaire de technologie de Maradi. Donc, nous avons conçu et réalisé le dispositif que je vous ai montré, qui est le gazogène. Donc, il consiste à collecter des résidus agricoles tels que la balle de riz, les coques de résidus de balanites et Egyptiaca,
on les met dans le dispositif et on produit du gaz qui est, comment on appelle ça, du biogaz, qui est un gaz synthétique. En fait, c'est un gaz qui est constitué majoritairement du H2 et du CH4, donc du d'hydrogène et du méthane. Donc, ce gaz peut être utilisé pour la cuisson, donc dans les foyers, ou dans des moteurs à gaz pour produire de l'électricité. Donc, en somme, voilà. Donc, c'est que c'est un gaz. Thank you. Thank you. Now the floor is open to the jury members. You have 4 minutes to ask your questions and answer. Aban, je te laisse la parole. Merci, docteur. Mamadou? Je prends après. Alors, je voulais savoir, à Niamey, il y a quand même quelque chose qui existe dans ce domaine. Quel est l'avantage comparatif par rapport à vous? Qu'est-ce que vous apportez comme innovation? Merci. Ok, merci. D'accord, donc l'innovation que nous apportons ici, bon, c'est surtout, nous voulons en tout cas faire réaliser ce projet-là sur une longue échelle. Puisque dans un premier temps, nous avons mené une étude du potentiel, donc essayer de voir les ressources disponibles à l'échelle nationale. Donc nous allons mener une étude du potentiel et ça nous a permis donc de voir que quand on va faire ce projet donc sur une longue échelle, donc à l'échelle nationale, ça pourra vraiment apporter un plus donc sur le domaine énergétique au Niger. Et le dispositif même donc a été, comme je l'ai dit, comme je le disais tantôt, réalisé par les étudiants de l'Université de Maradi. Il y avait le département du génie mécanique et le département de physique qui étaient en collaboration. Donc, on a designé et réalisé le dispositif qui est en quelque sorte, je dirais, le premier du genre, puisqu'on a mené des études et des recherches. Donc, il n'y a pas un dispositif, en tout cas de ce genre, qui a été produit ici au Niger. Puis, c'est vraiment de par la disponibilité du potentiel, des ressources qu'il y a en résidus agricoles. Donc, on pourra, d'après l'évaluation ou l'estimation que nous avons menée, quand on va collecter tous ces résidus-là, ça pourra aider à produire une énergie qui sera la moitié, en quelque sorte, de la consommation. Je le précise bien, puisqu'on avait pris les données de la Nigélec, on a confronté donc avec notre étude, on pourra produire la moitié de ce qui est consommé actuellement au Niger, avec l'ensemble des résidus que nous allons collecter. Et nous avons aussi tenu compte de l'utilisation qui est faite de ces résidus, puisqu'il ne faut pas qu'on prenne des résidus qui sont utilisés pour l'alimentation des bétails ou bien pour la construction, et que ce soit pour les hangars et tout ça. Donc, on a pris le soin d'éliminer tous les résidus qui sont utilisés, que ce soit pour l'alimentation des bétails ou bien pour la construction des habitats. Donc, c'est ce qui nous a vraiment permis d'avoir une quantité assez importante des résidus qui pourra, franchement, si ce modèle est développé, ça pourra aider le monde rural et le Niger en particulier donc, à développer son domaine énergétique. Hello. Are there any other questions? Yes, I have. Abani, tu as fini? Abani, tu as fini? Excuse-moi, docteur, j'étais sur mute. Merci, j'ai fini. Merci. Ok, merci. Merci. Mes questions à moi, my questions. Ok. Je vais poser ça en anglais. In your project, could your gas compete with the locally sold gas? This is the first question. Second question,
in Niger, the big problem of using gas by the population is the lack of information and sensibilization. So what do you intend to get the population to use more the gas and do not afraid by the use of the gas? Ok, merci Madame Jamila. Donc pour répondre à votre question, je dirais dans un premier temps que c'est des résidus agricoles que nous comptons prendre comme matière première pour transformer en gaz. Et bien, notre cible, c'est le monde rural. Et ces résidus sont disponibles à proximité de ces zones rurales. D'accord? Donc, une fois que le dispositif donc, que nous avons développé pourra être implémenté directement à côté du monde rural. Et également, la matière première que nous allons collecter est déjà disponible. C'est juste, ce ne sont pas des trucs, donc on avait mené donc, des études au niveau des centrales, des usines de décortiquage basées à Niamey, un peu au niveau de Kolo et tout. Donc, quand ils produisent, quand ils décortiquent le riz, la balle, ils la rejettent dans l'environnement. Donc, ce n'est pas tellement utilisé. Et également, les vétérinaires déconseillent ça pour une utilisation animale, parce que ça contient un produit qui est nocif. Donc, raison pour laquelle on le rejette dans l'environnement. Et donc, c'est ça qu'on collecte. Et puis, donc, c'est comme si c'est free, quoi. Ce qui fait que le prix, certes, on n'a pas mené une étude économique, mais quand même, nous pensons que le prix pourra être vraiment compétitif par rapport au gaz qui est disponible. Et également, les matières premières sont disponibles et donc à côté du monde rural, donc ce qui permettra vraiment une large utilisation. Time's up. Thank you so much. Sorry, I think I was on mute. Time's up. Thank you so much to all the jury members for asking the questions. And thank you, Get Singas, for answering. Next up, we have Drams. It is your turn to take questions. And Five Field, it is your turn to ask Drams a question. You have 1 minute to answer. If you could all put your videos on and unmute yourself. Once again, Drams and Five Field, please put your video on. Okay, and I'm gonna ask my question to be in French since it's easier. Yep. Yeah, my question is c'est quoi en fait du coup le cœur du business model en fait, le cœur du business model chez vous, Drums? Alors, merci pour la question. Notre business model tourne autour de la transformation du manioc. C'est-à-dire, nous comptons travailler avec les coopératives de femmes, acheter leur manioc dans un premier temps, les organiser aussi pour qu'elles puissent à chaque fois nous fournir un manioc, transformer ce manioc en gari, tapioca et farine nutritionnelle et les résidus transformés en sachets biodégradables. Ok, merci. Merci. Okay, jury members, you are now welcome to ask Drams your questions. You have 4 minutes. Ok. Moi, je voulais savoir comment vous allez proposer des meilleurs prix sur le marché, vu que tous ces produits-là sont déjà vendus sur le marché de manière, c'est vrai, traditionnelle, mais comment vous allez avoir des prix compétitifs pour que votre projet soit viable? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, the first question is, what do you provide to purpose a best price than the products on the markets? La deuxième question, c'est, est-ce que vous pensez que les plus grandes bénéficiaires de ce projet soient des femmes? Et pourquoi?
Pourquoi vous le pensez? Do you think your project will benefit for women more? And why? Thank you. Ok, merci. Alors, par rapport à la première question, par rapport au prix sur le marché, effectivement, comme vous l'avez dit, les produits sont déjà disponibles sur les marchés, mais ils sont importés. C'est ça la particularité. Et nous allons miser sur le fait que c'est localement produit. Donc, le coût de la matière première nous revient moins cher. Et donc, la transformation aussi va nous revenir moins cher parce que ces femmes-là, on veut les organiser en sorte de coopérative et leur apprendre aussi à transformer la matière. Et non seulement acheter, oui, mais les apprendre à transformer la matière pour qu'on puisse avoir le produit fini à un prix compétitif. C'est surtout, on mise sur le fait que les matières premières sont localement disponibles. Donc, on a vraiment un coût réduit et la transformation va être faite par ces femmes. Ça leur permet aussi, elles, de l'autre côté, d'avoir, à part la production, une autre activité qu'elles pourront faire. Concernant la deuxième question, oui, nous partons surtout sur les femmes parce qu'en zone rurale, si on prend la région de Tawa, la plupart des hommes partent en exode durant toute l'année, presque toute l'année, avant la saison des pluies. Donc, c'est les femmes qui sont là, elles travaillent la terre, elles sont agricultrices, excusez-moi le terme. Donc, ces femmes-là, moi, je peux dire que c'est vraiment elles qui vont bénéficier parce que si on regarde le travail même de la terre, en réalité, si on prend sur le Niger globalement, c'est surtout les femmes qui travaillent la terre, surtout les femmes tout au long de l'année. C'est seulement pendant la saison des pluies, quand les hommes reviennent, c'est à ce moment-là que eux aussi, ils prennent la relève avec toujours les femmes, elles sont toujours présentes. Donc là, nous, on cible surtout les femmes parce qu'elles sont là toute l'année, elles travaillent la terre toute l'année et ça leur permet d'avoir un revenu pour subvenir aux besoins de leurs enfants, la scolarisation et leurs petits besoins familiaux. Merci. Merci. Une petite question à mon niveau. Donc, vu que vous avez vous-même dit que ce que vous proposez est déjà vulgarisé au Niger, sauf que c'est importé, quelle est la stratégie en termes de marketing pour vous différencier des produits justement qui sont importés? Alors, notre stratégie marketing, c'est surtout miser sur la consommation locale. Actuellement, au Niger, nous avons plusieurs réseaux qui valorisent la consommation locale, tels que le Made in Niger. Donc, à l'occasion des foires, salons, et aussi nous allons miser sur la publicité audiovisuelle. Parce que là, les Nigériens sont en train de partir sur l'optique de manger et de consommer local. Et les gens vont être curieux de vouloir goûter l'attiéké nigérien, le gari nigérien, la farine nutritionnelle nigérienne et le tapioca du Niger. Là, vraiment, c'est là où nous optimisons pour notre stratégie marketing. Merci. Merci. Do we still have more time? Or? We have 1 more minute. 1 more minute? Okay. Maybe a question in English. And okay, if your strategy works for Niger, how can you export this expertise elsewhere in other African countries? Okay, for the African country, I will try to speak in English. we will. Comment vous pouvez dire? répondre en français, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Donc, pour les autres pays, surtout la sous-région, la particularité de notre manioc, si je peux le dire au Niger, c'est qu'on n'a pas le même type de sol. Donc, le goût, si je peux le dire, sera forcément différent. Donc, on va miser sur le fait qu'on a plusieurs variétés de manioc ici et que les différentes variétés qu'on a peuvent donner des différents goûts par rapport au tapioca, à la tchéké ou à la farine. Donc, on va miser sur cet aspect pour pouvoir conquérir le marché de la sous-région. Merci. Thank you. Time's up. Thank you so much, Drams, for answering your questions, and thank you, jury members, for asking your questions. It is time for a 5-minute stopover for jury deliberation. Please stay tuned. We will come back and announce the winner of the Niger National Finals. Jury members, we will put you in your breakout room.
everyone. Since we're all back, before we announce the winners, we'd just like to give the judges an opportunity to give their final comments and any feedback. So Frank, if you want to start. Oh, if you don't mind, I will let Dr. Jamila start and then Mr. Razak, and I will speak last. Sure. Jamila? J'ai pas suivi. I didn't Oui, follow. un mot d'encouragement et de fin par rapport à l'entrepreneuriat, à tous ces jeunes. D'accord. Ils sont en direct là? Les jeunes sont en direct? Ils nous voient? Non? Ils sont tous là, oui. Ils sont tous là, ok. Moi, je voudrais leur dire que tous les projets sur lesquels on a délibéré aujourd'hui, tous sont très bons. Et le choix était difficile à faire. Pour moi, le choix était difficile à faire. Et je les encourage à ne pas laisser tomber leurs projets, de continuer à chercher les financements et de persévérer. Et je leur souhaite à tous réussite. Je leur souhaite beaucoup de succès. Et je félicite les gagnants. Je félicite ceux qui ont gagné ce prix. Et j'espère que nous verrons très tôt la concrétisation de leur projet. Et je remercie le jury, je remercie les initiateurs de m'avoir inclus comme membre du jury. Merci à tous. Thank you, Jamila. Mr. Abani? Merci, Julia. Thank you very much for the opportunity to work together on this very challenging project. And for my young brothers and sisters, I will say congratulations first. Je vous encourage beaucoup dans la persévérance à continuer dans des projets innovants de la sorte qui probablement et certainement vont être très, très utiles pour la population. Je voudrais surtout vous encourager à travailler davantage sur une approche qui puisse être la plus inclusive pour embrasser vraiment le Nigérian lambda qui, vous le savez, se trouve aux quatre coins du pays, souvent dans des zones très, très peu accessibles en termes de routes, très, très peu accessibles en termes de moyens de communication. Donc, dans l'ensemble, je félicite les deux qui vont être annoncés comme gagnants pour passer à l'étape suivante et j'encourage tous les autres aussi à continuer davantage. Merci à tous et bonne continuation. Thank you so much. And lastly, Mr. Frank. Yeah, thank you guys for organizing this. It's been an amazing experience. And if you don't mind, I will speak in French for all the participants. Alors, moi, je vous remercie tous d'avoir participé. Tout simplement, ne vous limitez pas à ce qui va aux décisions qui se sont prises aujourd'hui. Tout le monde est gagnant parce que aujourd'hui, vous avez eu cette expérience-là de pouvoir participer à ce type de projet. Et ne vous limitez pas également à l'aspect de financement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de pouvoir travailler sans de gros financements. Je sais que ce n'est pas évident à l'accepter souvent, mais je vous encourage beaucoup à toujours creuser les méninges, toujours chercher à faire avancer vos projets et ne pas attendre uniquement des gros financements de différentes organisations. Donc, pour les deux gagnants, courage à vous et représentez le Niger avec fierté. On est derrière vous, on va croiser les doigts et on va tout faire pour que vous soyez les gagnants sur l'Afrique. Merci beaucoup. Bye-bye. Thank you so much. Now, without further ado, the time has come. It's time to announce the winner of the Entrepreneurship Sports Generation 2020 Niger National Finals. And the winner today is Afroto and Get Singas. Congratulations to you both.
It was our pleasure to engage with such a diverse group of startups and gain exposure to such fascinating stories and solutions. At ESG, we would like to acknowledge the effort and time each entrepreneur has dedicated to be here with us. We would like to heartily thank the judges, participants, organizers, and partners for joining us and supporting ESG as a groundbreaking movement. We are immensely excited and hope you join us for the next levels of our competition. We sincerely apologize for all the technical glitches, and we thank every participant for their patience. Congratulations, everyone, and thank you for joining us. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, everybody, for joining us, and our apologies for the glitches that had happened. And thanks, everyone, for the opportunity. It was like really cool, very instructing. I just have one question. As we